Just finished talking about assurance of salvation. Ok, ya hemos hablado sobre la seguridad de la salvación. Wesley said that we will know this assurance, Wesley decía que vamos a saber esta seguridad, a conocerla. that we'll perceive it through the work, inspiration, or testimony of the Spirit, Vamos a percibirla por el testimonio del Espíritu Santo, as clearly as we perceive the light of the sun. tan claramente que percibimos la luz del sol. So if you've been living in darkness Entonces, si tú has estado viviendo en la oscuridad, and the light of God is shined in your o heart las tinieblas y la luz de Dios ha alumbrado o iluminado en tu corazón through justifying grace, por medio de la gracia justificadora, regeneration, por la regeneración new birth, y el nuevo nacimiento, you will know it as surely as the light shining in the darkness of the night. tú vas a saber estos tan seguramente como la luz ilumina o alumbrado en las tinieblas. So let me just say this: if you don't have that assurance, Quiero decir esto, si no tienes esta seguridad, you can have. puedes tenerla. You simply need to ask Jesus to come into your heart, Simplemente tienes que preguntar, a pedir a Jesucristo de entrar en tu corazón. and He will, Y va a hacerlo. and His Spirit will bear witness with Y your tu spirit espíritu va a dar testimonio, su espíritu va a dar testimonio a tu espíritu, that you're a child of God. que eres hijo de Dios. Now, this is important Esto es importante for a lot of different por reasons. muchas diferentes But razones. one of the reasons Pero una de las razones is Wesley believed in hell. es que Wesley creía en el infierno. He believed that every sinner is under the sentence of hellfire. Él creía que cualquier pecador se queda debajo de la maldición del infierno Until we turn to Christ. hasta que nos convertimos a Cristo. Now, if we believe that, Si pensamos esto, like Wesley did, como Wesley creía, we might be motivated to do more about it, tal vez vamos a tener motivación para hacer más sobre esto, to see that more people came to know Christ. para asegurar que más personas conozcan a Cristo. Now, I'm not sure how it is in Venezuela, No sé cómo es en Venezuela, but in the United States, pero en los Estados Unidos, most people really don't believe in hell. la mayoría de la gente no creen en el infierno. They may say there is such a thing as hell, Tal vez van a decir, si hay algo como infierno, but it's only reserved for the very worst people. pero solamente es reservado para los peores de las personas. Most people would say Adolf Hitler is probably in hell, Tal vez Adolf Hitler está en el infierno, or possibly the people who attacked the World Trade Center. o in tal vez los terroristas 2001. que atacaron al World Trade Center en 2001. Other very evil people like Hay that, otras personas muy, muy malas, malditas, but como not esas people we personas. know. Pero no gente de que nosotros For conocemos. example, I've been a pastor for well over 40 years. Por ejemplo, yo he sido pastor por más de 40 años. I've never had anyone call me Nunca he tenido una llamada de alguien and say, Pastor, my mother just died, diciendo, pastor, mi mamá murió and I know she split hell wide open. y yo sé que ella entró en el infierno muy rápidamente. Instead, we all say, well, I know my mother's in heaven. No, lo que decimos es, yo sé, yo estoy seguro que mi mamá está en el cielo. Whether she's a Christian or not, No importa si cristiana o no, because we don't really believe that all are condemned to hell. porque de verdad no pensamos, no creemos que todos son condenados But al infierno. Since all are sinners, Pero ya que todos son pecadores, according to Wesley, según Wesley, all are under the sentence of hell. todos están en peligro, están debajo de la sentencia del infierno. Until we turn to Christ. Hasta que nos convertimos a Cristo. With that reality, Con esta realidad en lugar, the assurance of salvation la is very important. seguridad de la salvación es muy importante. At least as in respect to Al menos con relación a eternity. la eternidad. I don't have to worry about where I'll spend eternity. No tengo que preocuparme acerca de dónde voy a estar en la eternidad. Because I've turned to Christ. Porque yo he entregado mi corazón a And His Cristo Spirit has given a witness to my y su spirit espíritu ha dado un testimonio a mi espíritu that I belong to God. que yo pertenezco a Dios. In 1996, when our oldest son was killed returning from Venezuela, En 1996, cuando nuestro hijo fue muerto regresando de Venezuela a los Estados Unidos, I never had any question about
where he was. Nunca yo tuve preguntas sobre su ubicación, Because he had received Christ. porque él ha recibido a Cristo. And he had the witness of the Spirit. Y él tenía el testimonio del Espíritu Santo. And he witnessed to that Spirit. Y él, who witnessed to the Spirit. Y Ray, el Hijo, testificó a este testimonio del Espíritu en él. Just like Wesley said, an assurance was given him. Como Wesley dijo, una seguridad era dado a Ray también. But 110 people died that day. Pero 110 personas murieron ese día. I don't think all of them were Christians. Yo no pienso que todos eran cristianos. That'd be a rare group of people if all were Christians. Sería un grupo raro de gente si todos eran cristianos. So I suspect some people that day entered into eternity Entonces yo supongo que unas personas ese día entraron en la eternidad without Christ, sin Cristo, under the sentence of hellfire. debajo de la sentencia del fuego del infierno. So I am compelled Entonces yo tengo la motivación, el impulso to tell the story of de Jesus, contar la historia de Cristo, to save people from hell. de salvar a la gente del infierno. And that's not the only reason. Esto no es la única razón. We need Christ in our lives today. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas hoy en día And we can make también. a long list of reasons why. Y podemos alistar muchas razones para esto. But it's important for us to recognize that eternity weighs in the Pero es balance. importante para nosotros de reconocer que la eternidad se queda en el balance. Therefore, when we talk about Wesleyan theology, we talk about our participation in salvation, Por lo tanto, cuando hablamos sobre la teología wesleyana, hablamos sobre nuestra participación en la salvación. which speaks to the issue of freedom of the will. Y esto habla sobre la libertad del albedrío. Now, in another course, we'll talk about irresistible grace and resistible grace. En otra clase vamos a hablar sobre la gracia irresistible y la gracia resistible. But let me just say here, there is no irresistible grace in Wesleyan theology. Pero por ahora quiero solamente decir, no hay gracia irresistible en la teología Irresistible wesleyana. grace means that God chooses Dan for salvation. He has no participation in that. La gracia irresistible significa que si Dios escoja a Dan de ser salvo, Dan no tiene ninguna participación en esto. Because you see, some believe that because of the infirmity of sin, Dan can't even choose grace. Unas personas piensan que debido a la enfermedad del pecado, Dan no puede escoger la fe. But Wesley believed that God's grace is at work even in the sinner's heart, Pero Wesley creía que la gracia de Dios está obrando aún en el corazón del pecador through prevenient grace, por medio de la gracia preveniente, empowering us to choose apoderándonos de escoger a Cristo, to choose de salvation, escoger a la to salvación, choose repentance, de escoger al arrepentimiento, to choose faith. de escoger a la fe. So we have the freedom of the will Tenemos libertad del albedrío to reject God's overtures toward para us, rechazar o rehusar witnesses, los intentos de Dios de relacionarse con nosotros. or we have the power to believe and receive. O tenemos el poder de no rechazar, sino que de recibir y creer. Which means that spiritual battles are primarily battles of the will. Esto significa que las batallas espirituales primordialmente son batallas del albedrío, de la voluntad. Will I choose to submit my will to the will of God? ¿Voy a escoger de someter mi voluntad a la voluntad de Dios o no? Or will my will remain in rebellion against God? O mi voluntad o mi albedrío va a quedarse en rebelde contra Dios. Therefore, Por lo tanto, surrender of the will la rendición de la voluntad o del albedrío through grace por medio de la gracia is the hurdle of faith. es la valle o el obstáculo de la gracia. And so we have to surrender our will. Entonces tenemos que rendir nuestras voluntades, nuestros But by albedríos. grace, Pero por la gracia we have that capacity tenemos esta capacidad and the responsibility y tenemos esta responsabilidad that comes with that que capacity. viene con la capacidad. If my house were to catch on fire today, Si mi casa va a encender en fuego hoy, I would have the responsibility to try to get everyone out of the house. voy a tener la responsabilidad de tratar de animar a toda la gente de salir de la casa. My responsibility would include Dan. Mi responsabilidad va a incluir a Dan.
Or Amen. maybe not. O tal vez no. But my wife is in another room Pero mi esposa está en otra habitación, otro lugar en la casa. because I have the ability Keep going. to notify her. I have the responsibility to. Ya que yo tengo la capacidad de avisarle a ella sobre el fuego en la casa, yo tengo la responsabilidad de hacerlo. But my son and his wife and their 3 children are downstairs. Pero mi hijo y su esposa y los 3 nietos están debajo en el sótano. And if I have the ability, Y si yo tengo la capacidad, I have the responsibility to notify them tengo la responsabilidad también para avisarles a ellos that they're in danger. que están en peligro. And so it is that in a spiritual battle, Y así entonces es que en una lucha espiritual, having the ability to choose el dar de la capacidad para escoger through grace por medio de la gracia, gives me the responsibility to choose God, me da la responsabilidad para escoger a Dios, to choose faith, de escoger a la to fe, choose de righteousness. escoger a la justicia. So I'm responsible, Entonces yo tengo responsabilidad, soy responsable. and God will hold me Y responsible. Dios va a rendir, no sé cómo se dice, Dios va a pedir rendición de cuentas sobre mi responsabilidad. Because He's given to me the ability to choose. Porque me ha dado, Dios me ha dado la capacidad de escoger. Now, given the reality that we have freedom of the will, Dado la realidad que tenemos libertad del albedrío, de la voluntad, and that all people are in danger of hell, y que todas las personas están en peligro del infierno, and that there is the possibility of salvation through y Christ, que hay la posibilidad de salvación por Cristo, Wesley said to his preachers, Wesley decía a sus predicadores, hear this escuchen esto as a word for you. como una palabra para ti. He said to his preachers, Él dijo a sus predicadores, you have nothing to do but save souls. ustedes no tienen nada de hacer excepto de salvar a las almas. You have nothing to do but save No souls. tienen nada de hacer excepto de salvar a That las is our almas. work. Esto es nuestra obra. That is our responsibility. Esto es nuestra responsabilidad. You have that Y responsibility. ustedes tienen esta If responsabilidad. people are lost in Si Venezuela, la gente está perdida en Venezuela, it's your responsibility. es su If responsabilidad. people are lost in your family, Si la gente está perdida en su familia, it's your en tu responsibility. familia, es tu Now, responsabilidad. you can't control their response, Por supuesto, tú no puedes controlar su respuesta, but you're responsible to warn them pero tú eres responsable para advertirles and tell them how to avoid this y danger. decirles cómo evitar este peligro. You're responsible Tú eres for responsable your family, para tu familia, for your neighbors, para tus vecinos, for your country, para tu país, oh, for the world. para tu mundo también. Remember, Jesus said to go into all the world. Recuerden, Jesucristo dijo de ir a todas las naciones. Some of you will move to Muslim countries to preach the gospel. Unos de ustedes van a mudarse a países musulmanos para predicar el evangelio. Some may go to Hindu Y countries. tal vez unos a países hindús, Some may come to the United States unos a los Estados Unidos to be missionaries para ser misioneros so aquí, that others can hear this gospel. para que otros puedan escuchar este evangelio. And you may have to endure some Y hardship. tal vez tú vas a necesitar sufrir unas cosas duras. One of the early Methodist preachers in America Uno de los predicadores tempranos en los Estados Unidos, Was- primitivos, giving a report of his ministry. estaba dando un reporte de su ministerio. He said, I travel through the mountains and the valleys, Y dijo, yo viajaba por las montañas y los valles, frequently on las foot, valles, con frecuencia en pie, with my knapsack on my back, con mi mochila en la espalda, guided by Indian paths in the wilderness, guiado por las caminatas indias en la selva, when it was not expedient to take a horse. cuando no era posible de montarme en caballo. But often I had a horse and had to ride through deep swamps. Con frecuencia yo tenía caballo y tenía que pasar por pantanos, Satisfying my hunger with a piece of bread and a bite of pork from my knapsack. frecuentemente satisficiendo, creo, mi hambre con nada que un pedacito de pan y algo de cuerdo, Quenching my thirst from a creek. Will. saciando mi sed de una riachuelo,
and resting my weary limbs on the leaves of y trees. descansando en los árboles. Thanks be to God. Gracias a Dios. He compensated me for my work, Él me recompensó por mi trabajo, for many precious souls were awakened and converted to God. por muchas almas preciosas fueron despiertas y convertidas a Dios. You see, this preacher Este predicador understood Wesley's words. entendía las palabras de Wesley. You have nothing to do but save No souls. tiene nada de hacer excepto de salvar a las almas. And he gave himself to that fully. Y este predicador dio a sí mismo a esto completamente. Now, I want to say this. Quiero decir esto. I got to know preachers in Venezuela in late 1990s. En los años de 1990, más o menos 99. And I've Yo observed, tenía oportunidad de conocer unos pastores venezolanos. and I've observed many preachers there. Y he observado, durante los años después, he observado muchos predicadores, pastores allá en Venezuela. I've seen a lot of pastors serving in the midst of hardship. Y he visto muchos pastores sirviendo en medio de dificultades. And I've seen how God has compensated your toil. Y he visto cómo Dios les ha recompensado para su trabajo. As many precious souls have been awakened and converted to God. Con la recompensa de muchas almas preciosas convirtiéndose a Dios. So you have nothing to do but save souls. Entonces ustedes tienen nada de hacer excepto de salvar a las Spend almas. and be spent in this work. Que invierten a sí mismos y sean agotados en esta obra.